Next, 65. Which one of the following is not an electromagnetic wave? Which one of the following is not an electromagnetic wave? Of the 4 options, one is not electromagnetic wave, other 3 are electromagnetic waves. Now, what is electromagnetic locate pannalam? What are called electromagnetic waves, or what are the characteristic property of electromagnetic waves? The waves which are travelling through vacuum. The waves which are travelling with the speed of light 3 into 10 power 8 meter per second. The waves which do not carry any charge. Vacuum போகக்கூடியது 3 into 10 power 8 meter per second speed போகணும். They do not carry any charge. Hence, what are electromagnetic waves? These 3 conditions satisfied for 7 waves: radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet rays, X-rays and gamma rays. See, of these are all electromagnetic waves. நான் சொன்னதுக்குள்ள அந்த 3 conditions satisfy ஆகுது. First one X-ray. இப்போ நான் சொன்னதில் வந்தது X-ray. It is X-ray photon. No charge for that one. It is traveling the speed of light. So it is electromagnetic wave. That is not the answer for the question. Gamma rays. Yes, it is also electromagnetic wave of highest frequency emitted by radioactive materials, radioactive elements, radioactive nuclei. Along with alpha and beta particles, is gamma radiation is emitted, but it is electromagnetic wave traveling with the speed, traveling in vacuum. Ultraviolet rays, option C, it is also electromagnetic wave, no charge, traveling with the speed. Yes, 4th one beta rays. Beta rain sollikiramavadana, beta is a particle. It is nothing but electron carrying 1 unit negative charge of 1 unit. Mass is negligibly small, is nothing but electron. Beta rays are nothing but electron originating from the nucleus of radioactive elements. Beta ray is nothing but electron having the mass, having the charge. Mass இருக்குது, charge இருக்குது. But electromagnetic wave எதுக்குமே mass கிடையாது, charge கிடையாது. So traveling with the velocity of light போடலாமா சொல்ல முடியுமானா? No, beta ray is traveling with 99% of velocity of light. 0.3 times to 0.9%. So nearly 90% velocity of light போகும்போது தவிர 100% velocity of light not possible. 100% velocity of light சொன்னாலே அது electromagnetic wave. So velocity of lightலையும் electromagnetic wave கிடையாது. இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது பீட்டா ரேவுக்கு, எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிடையாது. எனி சார்ஜே இல்லாதது தான் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். ஸோ இன் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் விச் இஸ் நாட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்னு இட் இஸ் பீட்டா ரே. ஸோ அந்த பீட்டா ரேக்கு பதிலாக அங்கே ஆல்ஃபா ரே கொடுத்துருந்தா கூட சரி, ஆல்ஃபா ரே தான் ஆன்சர். ஏன்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஆல்சோ ஏ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ட்ராவலிங் வித் லெஸ்ஸர் வெலாசிட்டி, நாட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட். ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்லாம் எதுன்னு தெரியணும். ஏன் அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸுக்கு கண்டிஷன்ஸ் 3 என்ன கண்டிஷன் சொல்கிறோம்? ட்ராவலிங் த்ரூ வேக்யூம் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் 3 × 10⁸ அண்ட் டூ நாட் கேரி எனி சார்ஜ், நாட் டிஃப்ளெக்டட் பை எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு 3க்கு ஒத்து வருது, 4th பீட்டா ரேவுக்கு ஒத்து வரலை. தே ஆர் டிஃப்ளெக்டட் பை எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. எதுன்னா பீட்டா ரே, நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிச்சதே, டிடெக்ஷனே அதை வச்சு தான். ஸோ பீட்டா ரே இஸ் நாட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ். Pass on to the next, to 66. A ray of light passes from a denser medium into rarer medium. For an angle of incidence 45°, the refracted ray grazes the surface of separation of 2 media. The refractive index of the denser medium is dash. Repeat. A ray of light passes from a denser medium into rarer medium. For an angle of incidence of 45°, the refracted ray grazes the surface of separation of 2 media. The refractive index of denser medium is dash. A ray of light passes from denser to rarer.
So let it be denser medium, let it be rarer medium. A ray of light is passing from denser to rarer medium. Yes, இப்படி வருது. For an angle of incidence of 45 degree, the refracted ray grazes the surface of separation of two media. Normal drawn at the point of incidence. Let this angle be சொல்றாங்களே 45 degree. For the angle of incidence 45 degree, the refracted ray, meaning இங்கே போய் இந்த பக்கம் இப்படி போயிருக்க வேண்டிய ரே என்ன சொல்கிறாங்க, ரிஃப்ராக்டட் ரே கிரேசஸ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன். திஸ் இஸ் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் டூ மீடியா. அப்போ இந்த பக்கம் கிரேசிங், இதுதான் ரிஃப்ராக்டட் ரே. ஃபார் an angle of incidence 45 degree, the refracted ray இங்கே போயிருக்க வேண்டிய refracted ray இங்கே போயிருக்க வேண்டிய refracted ray graces the surface of separation. அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆர் எவ்வளவு? ஆங்கிள் வித் நார்மல் அந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே இஸ் 90 டிகிரி. த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டென்சர் மீடியத்தை ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேட்குறாங்க. அப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரேரர் மீடியம். இட்ஸ் a குட் ப்ராப்ளம். ரிப்பீட். ஸ்னெல்ஸில் ப்ராப்பராக தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, கஷ்டமே கிடையாது. இது ஃபஸ்ட் மீடியம் வச்சுக்கலாம், செகண்ட் மீடியம் வச்சுக்கலாம். சொல்லுங்கள் ஸ்னெல்ஸ்லாவே. when light travels from first medium to second medium, medium 1 to medium 2, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. அதான் refractness. என்ன எப்படி கான்ஸ்டன்ட்? இஸ் a constant of second medium with respect to first medium. It is a constant for a pair of media. அந்த ரெண்டு மீடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தான் அது கான்ஸ்டன்ட். இந்த மீடியம் மாறிச்சுன்னா இது மாறிடும். அண்ட் ரெண்டாவது மீடியத்துக்கு தான் நீ ரிஃப்ராக்டஸ் ஸ்னெல் சொல்கிறார். ரெண்டாவது செகண்ட் மீடியத்துக்கு தான். அண்ட் ஃபார் எ கிவன் கலர் ஆஃப் லைட் ஆர் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட். ஃபஸ்ட் வெறும் மியூ ஈக்குவல் சைன் பை சைன் ஆர் மியூ ஈக்குவல் சைன் பை சைன் ஆர் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணினோம்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் சால்வ் பண்ண முடியாது. when light travels from one medium to second medium, refractness of second medium with respect to first medium is equal sin A by sin R. That is second medium refractness தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்குது. இப்போ நாம் அதை தலைகீழாக போடும். வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் திஸ் ஒன்? μ2 by μ1. μ2 by μ1 இப்படி ஷார்ட்டாக எழுதிடுறோம். அப்போ μ2 by μ1 μ1 by μ2 தலைகீழாக போட்டினேன். μ1 with respect to 2 போட்டினேன். இதை தலைகீழாக போட்டேன், இதையும் தலைகீழாக போட்டுள்ள sin R by sin I. இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டில் வாங்க. டென்சர் டு ரேர். ஃபஸ்ட் மீடியம் என்ன? டென்சர். செகண்ட் மீடியம் என்ன? ரேரர். அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? டென்சர் மீடியம் தான் கேட்குறாங்க. எஸ், இதுதான் எய்ம். அப்போ வந்துட்டோமே. சைன் ஆருக்கு பதிலாக போடு 90 டிகிரி பை சைன் ஐக்கு பதிலாக போடு 45 டிகிரி. சைன் 90 இஸ் 1, சைன் 45 இஸ் 1/√2. 1/√2னா √2. ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் த ப்ராப்ளம்னா √2. எஸ், தட் மஸ்ட் பி த ஆன்சர், ஆப்ஷன் சி. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க? மியூ ஈக்குவல் சைன் ஏ பை சைன் ஆர் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அப்போ சைன் ஐ சைன் 45 போட்டு சைன் ஆர் சைன் 90 போட்டு அப்போ இதெல்லாம் கரெக்டாக போடுவாங்க. சைன் 45 1/√2. அப்போ ஆன்சர் இஸ் 1/√2 அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்க இந்த மியூவை வந்து ப்ராப்பராக சொல்கிறதில்ல, எழுதுறதில்லை. refractive index. When light travels from first medium to second medium, the refractiveness of second medium with respect to first medium, that is mu2 with respect to 1. எஸ், நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, தப்பு பண்ணுறவங்களுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இருக்குது பாருங்கள், 1/√2. 1/√2 நிறைய பேர் போட்டு அதானே சார் அதுதானே வரும் 1/√2. 1/√2 வராது. ஏன்னா நம்ம கேட்டது வாட் இஸ் த ரிஃப்ராக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த டென்சர் மீடியம். லைட் இஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் டென்சர் டு ரேரர் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு மீடியத்தை கேட்குறாங்க. லைட் இஸ் ட்ராவலிங் ரேரர் டு டென்சர் கொடுத்து அந்த டென்சருக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸ்னெல்ஸ் லா இஸ் ஓகே. ஸோ 1/√2 வராது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஸ்னெல்ஸ் லா கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்னெல்ஸ் லாவை. அதில் தப்பு பண்ணிட வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் எ மீடியம் whose critical angle is 30 degree? What is the speed of light in a medium whose critical angle is 30 degree? Speed of light
in a medium. So C in medium question mark whose critical angle I is input lama. What is critical angle? It is angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree, or it is angle of incidence for which the refracted ray grazes the surface of separation. This is the critical angle. It is the angle of incidence for which the refracted ray grazes the surface of separation, or it is angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. அப்போ ஐசின்னு போடுவோம். ஏன்னா இங்கே ஒரு சி போட்டதுனால மறுபடியும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சி போட்டால் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இஸ் 30 டிகிரி. அப்போ எனக்கு ரிஃப்ராக்ட் மறுபடியும் இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் கேட்டாலே வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் ஏர் எனக்கு தெரியும். அப்போ ரிஃப்ராக்டிவ்னஸ் இன்வால்வ் ஆகுது. ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா ரிஃப்ராக்டிவ்னஸுக்கும் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது. அதான் ஸ்னெல்ஸ் லா. ஸோ ஆஸ் பர் ஸ்னெல்ஸ் லா refractive index of the when light travels from total internal reflection concept, light travels from denser to rarer medium. So inga potame mu is equal to 1 by sin c. C in a critical angle sin IC. So na either use panni ipo mu kandupidichilla for the medium, denser medium. Just now we have completed அதனுடைய கண்டினியூஷன் சொல்லலாம். ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் கண்டினியூஷன் சொல்லலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஏர். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் 1 by sin 30 டிகிரி. sin 30 இஸ் 1 by 2 sin 30க்கு ஹாஃப் தான் வேல்யூ. அப்போ 2 மேலே போயிடும். ஸோ வாட் இஸ் ரிஃப்ராக்ட் இண்டெக்ஸ் அது மீடியம்னா 2. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி as usual our original formula mu m is equal to velocity of light in air by velocity of light in medium. So velocity of light in medium is equal to velocity of light in air by refractness of the medium with respect to air. It is equal to C in A, well known, 3 × 10⁸ by mu m is 2, mu 3 by 2 is 1.5 in 10⁸ meter per second. So answer must be 1.5 10⁸ meter per second. Option C is there. So critical angle இதையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. This is also a good problem. Next, in Young's double slit experiment, yes, interference occurs. The interference phenomena in light is demonstrated by Thomas Young by constructing this double slit apparatus. In Young's double slit experiment, two slits 0.15 millimeter apart are illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nanometer. The screen is 1 meter away from the slits. The distance of the second dark fringe from the central maximum is dash. Dark fringe கேட்குறாங்க, second கேட்குறாங்க. Young's double slit experiment. Let me repeat the sum problem. In Young's double slit experiment, two slits 0.15 millimeter apart are illuminated by a monochromatic light of wavelength 450 nanometer. The screen is 1 meter away from the slits. The distance of second dark fringe from the central maximum is dash. Consider this. These are the two slits A and B double slits in Young's experiment. Distance of the two slits D. And the screen is placed at a distance of capital letter D. This D is given 0.15 millimeter. The two slits separated by 0.15 millimeter. Screen is placed at 1 meter. And the wavelength of light is 450 nanometer. A light from the slit A and light from the slit B, a wave from A and wave from B superimpose each other at this point at a distance x from the center of the screen. This point is either bright or dark. Our problem is dark. So இங்கே எனக்கு டார்க்காக தெரியணும். What is the path difference between these two waves? BP minus AP. Can you recall? How to calculate the path difference? What is the path difference? The path difference delta is obtained as BP minus AP. இங்கேருந்து ஒரு நார்மல் போடுவோம், sin theta எடுப்போம், அப்புறம் இங்கேருந்து ஒரு ஆங்கிள் போட்டு tan theta எடுப்போம், 2 thetas are equal சொல்லுவோம். ஸோ எனக்கு டெல்டா கிடைக்கும் x d by d. Yes, very good.
If this path difference is equal to n minus 1 lambda by 2, that point P is dark. அது எத்தனாவது டார்க் சொல்கிறாங்க? செகண்ட் டார்க். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் டார்க் எனக்கு எக்ஸ் கேட்குறாங்க. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் டார்க்கு ஃப்ரம் த சென்ட்ரல் மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் nth டார்க்கு. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டி எங்கே போயிடுமா? 2n minus 1 lambda d by 2. இந்த டி இங்கே வந்துடுமா? வந்துடும். n is equal சொன்னாங்க 2. The distance of the second dark fringe. அப்போ என்னைக்கு பதிலாக 2 போடுவோம். அப்போ x is equal to 2 2s are 4. 4 minus 1 3. 3 by 2 into lambdaவுக்கு பதிலாக 450 nanometer. 450 into 10 power minus 9. Capital D க்கு பதிலாக 1 meter. 2 into சின்ன d க்கு பதிலாக small d 0.15 millimeter. Millimeter 10 power minus 3. சிம்பிளிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். x is equal to 3 into எதையும் இப்போ பண்ண வேணாம் 45 into 10 to the power minus 8 எழுதலாம். அது ஒன்று தான் பண்ணியிருக்கேன். இதை டெசிமல் இங்கே ஷிஃப்ட் பண்ண இது -5 வருமா? எஸ். 15 10 power minus 5ன்னு வரும். 10 power minus 5 மேலே போனால் 10 power plus 5 வரும். 10 power minus 8 10 power plus 5 10 power minus 3. 115 3 15s 45. 3 3s are 9. 9 by 2. So x is equal to 9 by 2. இங்கே ஒரு 10 power minus 3 இருக்குது. 10 power millimeter. 9 by 2 is 4.5 millimeter. 9 by 2 9ல் பாதி. ஸோ கண்டுபிடிச்சேன் எக்ஸ்னா the distance of second dark சென்ட்ரல் மேக்ஸிமத்துலேருந்து distance of second dark fringe எங்கே தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னேன் 4.5 millimeterல் தெரியும். That is the answer and this is the procedure. இதே சம்ம நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் சால்வ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட்லையும். This is one bright. Central is always bright in Young's experiment interference. Bright அடுத்து என்ன தெரியும்? டார்க்கு. டார்க் அடுத்து என்ன தெரியும்? பிரைட்டு. ஈக்குவல் விட்த் இல்லையா? அடுத்து என்ன தெரியும்? டார்க்கு. அடுத்து என்ன தெரியும்? பிரைட்டு. இப்படி சொல்லலாம். வாட் இஸ் கால் பேண்ட் விட்த்? The distance between the two consecutive bright fringes or distance between the two consecutive dark fringes. Consecutive bright தான் ஒரு band width beta. So what is one beta? இது central bright. அப்போ இதுக்கு அடுத்து bright எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. அப்போ this is called one beta. And this is called and சொல்லலாம் 2 beta. இது ஒரு beta, இது ஒரு beta. எத்தனை beta? 2 beta. அப்போது இது பிரைட் ஃப்ரிஞ்சாக கேட்டாங்க என்ன? இல்லையே, டார்க் ஃப்ரிஞ்சு தானே கேட்டிருக்காங்க. இது ஃபஸ்ட்டு டார்க்கு, இது செகண்ட் டார்க்கு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு டார்க்கு செகண்ட் டார்க் இது வரைக்கும் நிறுத்த சொல்கிறாங்க. அப்போ நீ இது வரைக்கும் போனால் உனக்கு 2 பீட்டா வருது, இதோட நிறுத்தின மறந்துடாது. ஆல் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸ்பேஸ்ட். ஆல் பேண்ட் விட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்ட். ஆல் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஆர் ஈக்குவலி ஸ்பேஸ்ட். அப்போது இது ஒரு பீட்டான்னு சொன்னேன், 1 பீட்டானா இது ஹாஃப் பீட்டா. அப்போ இது ஹாஃப் பீட்டா. அப்போது ஒரு பிரைட்டுக்கும் அடுத்த பிரைட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பீட்டா. அந்த பிரைட்டுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் இருக்க டார்க்குக்கும் உள்ளது செகண்ட் டார்க்கு. ஃபஸ்ட் டார்க்கு செகண்ட் டார்க்கு இந்த பிரைட்டுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஹாஃப் பீட்டா. 1.5 பீட்டா. 1.5 பீட்டானா 3/2 பீட்டா. ஒரு பீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தரோவாக வச்சுருப்பீங்க, ஞாபகம் இருக்கும். லாம்டா d/d. So 3/2 into lambda is 450 nanometer, 45 10 power minus 8. D is 1 and this 0.15 millimeter, 10 power minus 3. 0.15 millimeter மீட்டரா மாற்றி எழுதுனேன். That is 15 எழுதுனேன், 10 power minus 5. ஸோ இது மேலே போனால் 10 power minus 3. இது கேன்சல் பண்ணால் 3. 3 3 is 9/2, 4.5. 10 power minus 3 millimeter. So once again the same answer. இப்படியும் சால்வ் பண்ணலாம், இப்படியும் சால்வ் பண்ணலாம். ரெண்டுமே கரெக்ட் மெத்தடு தான். உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பட் ஒரு முறை இப்படி ஒரு கொஸ்டின் ஏதோ ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க. தட் மீன்ஸ் a bandwidth consists only bright fringe, only dark fringe. Both bright, either dark or bright.
பேண்ட் விட்த்தில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் எ பிரைட் அண்ட் டார்க். ரீசன் bandwidth means distance between the consecutive bright fringes. அப்போ in between என்ன இருக்குது, ஒரு டார்க் இருக்குது. So a bandwidth consists only bright, only dark, either bright or dark, both bright or dark. ஸோ ஒரு பேண்ட்விட்த்துக்குள்ளே ஒரு பிரைட் பேண்ட்விட்த்துக்குள்ளே ஒரு டார்க் இருக்குது, ஒரு டார்க் பேண்ட்விட்த்துக்குள்ளே ஒரு பிரைட் ஃப்ரிஞ்ச் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் பிளான் பண்ணி தட் இஸ் நம்பர், ஃபஸ்ட் பிரைட், செகண்ட் பிரைட், தேர்ட் பிரைட், ஃபோர்த் பிரைட், டார்க்கு அப்படி பிளான் பண்ணி தட் இஸ் அந்த மாதிரி டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி டு அரைவ் த சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் 69. A diffraction pattern is obtained using a beam of blue light. What happens if the blue light is replaced by red light? The concept of diffraction. Bending of waves around the edges of the obstacle. The bending of waves around the edges of the obstacle is called diffraction. This diffraction in light is very meager. Reason wavelength of light is extremely smaller. Hence, to get the diffraction effect in light, we are preparing grating. That is, thousands of rulings are drawn on the plane transmission surface or the highly polished surface. Each ruling is opaque to the light. Between the two rulings there is a slit. The combined width of slit and ruling is called grating element. That grating element is, the width of the element is comparable with the wavelength of light. That's why light is easily undergoing diffraction in grating. So they are talking about that grating. Let this one be the grating, plane transmission grating. A diffraction pattern is obtained using a beam of blue light. Blue light use பண்றாங்க first. And this is the zero order undiffracted. Zero order, M is equal to zero order diffracted image, central one, diffract ஆகாத image. Since it is a wave, that wave should undergo diffraction, bend ஆகணும். Bend ஆகிறதுனால this is the maximum, M first order diffracted maximum on either side. அப்போ this is theta blue, diffraction, angle of diffraction of blue color. இப்போ அதை ரீப்ளேஸ்ட் பை ரெட் கலர் இதுதான் கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன தெரியணும், ரெட் ப்ளூ சொன்னதுனால வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட். See of the 7 colors in white light, composition of 7 colors in white light. 7 colors are there, visible spectrum. The shortest wavelength violet, longest wavelength red. So this is increase in wavelength. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Increase in wavelength. Red is the longest wavelength and violet is the shortest wavelength. If you compare this red and blue in our problem, blue is shorter wavelength, red is longer wavelength. Now longer wavelength red இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதே கிரேட்டிங்கில். say this is the same grating, அதே கிரேட்டிங் தான் சொல்லியிருக்கோம். அந்த கிரேட்டிங் வழியாக now let us allow the red light, longer wavelength. This is zero order diffracted, central maximum. அப்போ ப்ளூ லைட்டை விட ரெட் லைட் யூஸ் பண்ணால் வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிருது. வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆங்கிள் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகணும். எப்படி சேஞ்ச் ஆகணும்னா we know the theory, sin theta is equal to nm lambda. ஒரு கிரேட்டிங்க்கு ஒரு n தான் இருக்கும், நம்பர் ஆஃப் கிரேட்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஆர்டர் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் நான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும் தான் எடுக்க போகிறேன் ரெண்டுத்துலேயும். அப்போ sin theta is proportional to lambda. Very good. Sin theta blue is proportional to lambda blue. சொல்லலாமே directly proportional இல்லையா? angle of diffraction is directly proportional to wavelength. wavelength increase ஆகுது, angle of diffraction increase ஆகும். நீங்களே சொல்றீங்களே. as lambda increases, directly proportional, as lambda increases, angle of diffraction also increases. அப்போ ப்ளூவில் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் விட ரெட்டுக்கு ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் டைஃப்ராக்ஷன் இஸ் மோர், தீட்டா ரெட்.
m is equal to 1. அங்கேயும் 1 ஆர்டர், இங்கேயும் 1, ஃபஸ்ட் ஆர்டர் தான். ஸோ diffraction பேண்ட் இங்கே நேரோவாக இருந்தது, இங்கே ப்ராடராக வருது, ப்ராட். why? Angle of diffraction is more for red. Why? Angle of diffraction is directly proportional to wavelength. That is, wavelength of red is greater than wavelength of blue. So angle of diffraction of red is greater than angle of diffraction of blue. Angle of diffraction red is greater nu sonna, so diffracted bands are broader, anga diffracted bands are narrower. என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Yes, bands disappear. Why? No need. No change in diffraction pattern. No, there is a change in diffraction pattern. Diffraction pattern becomes narrower and crowded together. இதை விட இங்கே crowd ஆக? No. Diffraction pattern becomes broader and farther apart. Yes, the fourth option is correct. The fourth option, it is correct. Let's pass on to the next, 70. In Young's double slit experiment, just now we had the discussion about Young's experiment. In Young's double slit experiment, if the wavelength of light is replaced by red light, then the fringe width will be. Yes, very simple question. Again, the comparison of wavelength. In Young's experiment, if the yellow light is replaced by red light, yellow is replaced by red light, what happens to fringe width beta nu கேக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் yellow light வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்றாங்க. Young's double slit எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பீட்டா கிடைக்குது. பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் lambda d by d. அதே Young's எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இப்போ மீனிங் d is same, அப்போ பீட்டா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வேவ்லென்த். ஒரு Young's double slit எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் yellow light வச்சு செஞ்சாங்க, ஒரு பீட்டா கிடைச்சது. இப்போ எல்லோ லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெட் லைட் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க, அதான் சொல்கிறாங்க. எல்லோ லைட் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை ரெட் லைட். மறுபடியும் எல்லோ ரெட்டுக்கு வேவ்லென்த் கம்பேரிசன் வாங்க. வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட். எல்லோவையும் ரெட்டையும் கம்பேர் பண்ணால் எல்லோ இஸ் ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த், ரெட் இஸ் லாங்கர் வேவ்லென்த். ஆஸ் பீட்டா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் லேம்டா சொல்லலாம். ஆஸ் லேம்டா ரெட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் லேம்டா எல்லோ, bandwidth of red is greater than bandwidth of yellow. ஸோ நீ எல்லோ கலர் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணினேன், வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால எனக்கு பேண்ட்விட்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னு சொன்னால் பீட்டா ஈக்குவல் lambda d by d. when d and d are constants, beta is directly proportional lambda. As wavelength increases, beta increases. Yellow is replaced by red light, so wavelength of red is greater than wavelength of yellow. That's why the fringe width or bandwidth increased. Option B. Yes. Next, 71. In hydrogen atom, which are the following transitions produce a spectral line of minimum frequency? Yes, this question from a new concept regarding the hydrogen spectral series. The spectral lines given by the hydrogen atom. In hydrogen atom, which are the following transitions produce a spectral line of minimum frequency? Minimum frequency means maximum wavelength. C equal nu lambda. When nu is less, lambda is more, then only C will be constant in one medium. So minimum frequency means maximum wavelength. Which are the following transitions கேட்குறாங்க. So in the question number 71, is it 2 to 1 transition or 6 to 2 transition or 4 to 3 transition or 5 to 2 transition கேட்குறாங்க. Which are the following transition produce spectral line of minimum frequency, say or say maximum wavelength. அது maximum wavelength வச்சு கண்டுபிடித்தான் கரெக்டாக இருக்க முடியும். Reason, there are 5 spectral series in hydrogen atom given by hydrogen atom. Lyman series, Balmer series, Paschen series, bracket series, Fund series. If the electron jumps from any one of the outer orbit to the lower orbit number 1, spectral lines belonging to Lyman series. Any one of the orbit to the lower orbit number 2, Balmer series. Any one of the outer orbit to the lower orbit number 3, Paschen series.
Any one of the outer orbit to lower orbit number 4, bracket series. Any one of the outer orbits to lower orbit number 5, fund series. அப்போ lower orbit number 1 இருந்தால் Lyman series, lower orbit number 1 transition comes to which lower orbit? 1 இருந்தால் அது Lyman series, 2 இருந்தால் Balmer series, 3 இருந்தால் bracket series, sorry Paschen series, 4 இருந்தால் bracket series, fund 5 இருந்தால் fund series. இதில் first one is lying in the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. Even if we do the calculation, wave number formula வச்சு calculation போட்டு பார்த்தா கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். Lyman series belonging to the ultraviolet spectrum of the electromagnetic spectrum. Balmer series belonging to visible region of the electromagnetic spectrum. அப்போ ultraviolet visible is longer wavelength. இதை விட இது longer wavelength. Paschen series is lying in the infrared region. அப்போ இந்த Balmer series visible விட infrared is longer wavelength. And this bracket series lying in the infrared, that is in the infrared விட இந்த infrared is longer. இந்த infrared விட இந்த infrared is longer. அப்போ 5 spectral seriesலையுமே இது Lyman, Balmer, Paschen, bracket, fund, lower orbit number 1, 2, 3, 4, 5, higher orbit அதிலிருந்து அதை விட அதிகமாக வச்சுக்கலாம். இங்கே higher orbit 2, 3, 4, இங்கே 3, 4, 5, இங்கே 4, 5, 6, இதில் 5, 6, 7, இதில் 6, 7. Is lying in the ultraviolet region, shortest wavelength. Visible region, Balmer series, இதை விட இது longer wavelength. இது infrared region, Paschen series, இதை விட இது longer wavelength. Bracket series, இதை விட infrared wavelength, longer wavelength. இதுவும் infrared தான், இதை விட longer wavelength. அப்போ increase in wavelength. ஓகேவா? ஸோ அப்போ 5 spectral seriesல which one gives minimum frequency கேட்டிருக்காங்க. come to the conclusion. அப்போ maximum wavelength. அப்போ maximum wavelength எனக்கு லோயர் ஆர்பிட் நம்பர் 5 வந்துருக்குதா பாருங்கள். ஆப்ஷன்ஸ் 4ல் வரல, இல்லை அது கிடையாது. எது இல்லை? ஃபண்ட் சீரீஸ் கிடையாது. சரி 5 இல்லைன்னா அது 4 இருக்கான்னு பாருங்கள். அப்படி தான் பார்த்துட்டு வரணும். 4 இருக்கா? அதுதான் அடுத்த லாங்கர், அதோட குறைவான லாங்கர். அப்போ இல்லை 4 இல்லை. 4 இங்கே இருக்குது. நான் கேட்குறது லோயர் ஆர்பிட். இது ஹையர் ஆர்பிட் நம்பர், இது லோயர் ஆர்பிட் நம்பர் இல்லை. அப்போ அதுவும் இல்லைன்னா இது இருக்குதான்னு பாருங்கள். தட் மீன்ஸ் Paschen சீரீஸுக்கு லோயர் நம்பர் 3 எஸ். 6 to 2 and 5 to 2. 2 gives Balmer series. இது ரெண்டுமே Balmer series தான் கொடுக்கும். இது Lyman series கொடுக்குது, இது Paschen series கொடுக்குது. அப்போ Lyman series ultraviolet, very 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 short wavelength. ultraviolet வயலட்டே குறைவு, அதை விட இன்னும் குறைவு. 2னா Balmer series, visible region, கண்ணுக்கு தெரியுது visible region. இது இன்ஃப்ராரெட், கண்ணுக்கு தெரியாது இன்ஃப்ராரெட். ரெட்டு லாங்கர் வேவ்லேருந்து ரெட்டை விட இன்னும் அதிகம். ஸோ கிளியராக தெரியுது. ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த் இது ரெண்டும், நெக்ஸ்ட் லாங்கர் வேவ் லென்த் இது லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த். இருக்கிற 4 ஆப்ஷனில் திஸ் இஸ் அ வே டு சூஸ் சச் அ டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட், a beam of cathode rays moves from left to right in a plane of paper and it enters into uniform magnetic field acting perpendicular to the plane of the paper and inwards. Now the cathode rays are deflected either downwards or upwards னு கேட்குறாங்க. A beam of cathode rays moves from left to right in a plane of the paper. நான் plane of the board, எனக்கு உங்களுக்கு பேப்பர். And it enters into a uniform magnetic field acting perpendicular to the plane of the paper. Beam of cathode rays moving from left to right ன்னு சொன்னாங்க. ஓகே. And it enters in uniform magnetic field. அந்த ஃபீல்டு ஆக்ட் பண்ணுறது பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பர். அப்போ these cathode ray particles moving perpendicular to the plane of the பேப்பர்னு சொன்னால் பிளேன் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான்.
and it is acting inwards. Now the cathode rays are deflected. Yes, using Fleming's left hand rule, it is easy to identify. Using Fleming's left hand rule, it is easy to identify the direction. If this one is the, say, this is the, in Fleming's left hand rule, of the 3 fingers, 4 finger points the magnetic field, middle finger points the current, and thumb represents force or motion of the conductor. That is the conductor deflect ஆகிறது, that is electrons deflect ஆக போகிறது. And it is a magnetic field, this is a current carrying, current flowing conductor. என்ன சொன்னாங்க, the cathode ray beam is moving in the left to right. So the cathode rays are moving from left to right in the direction. And it is entering perpendicular to the magnetic field. And the magnetic field is acting inwards. Magnetic field is acting inwards to the plane of the board. Plane of the paper, plane of the board. Left to right, it is the direction which the cathode ray particles, negative charge electrons are moving. And this is a magnetic field. நான் சொல்கிறது கரெக்டா? Yes, as cathode rays are moving from left to right, say, what is the direction of current? Electrons are moving from left to right, what is the direction of current? Right to left. So இந்த finger எப்படி போகிறதுக்கு பதிலாக இப்போ இந்த finger இங்கே வரணும். Am I right? If the, that is, if this is a flow of electrons, and actually the current is flowing in this direction. That is, in this direction means, now let me change, yes. This is flow of electrons. அதுக்காக நான் கை எப்படி வச்சுருந்தேன், Fleming's left hand rule. Actually, as electrons are flowing in this direction, the current is flowing in opposite direction. This is the flow of current. ஏன்னா electron being moving left to right, so current flows from right to left. And this is a magnetic field, so this is the direction of the force, deflection. So the particles are deflected in downward direction. So option A is correct. Cathode rays, what? Positive rays கொடுத்தா இன்னும் easy. What is the direction of current along the direction of positive charge or opposite direction to the electron? So option A is correct. 73. And in X-ray tube, the wavelength of emitted X-ray beam is increased by the wavelength of the emitted X-ray. Say in the Coolidge tube, fast moving electrons accelerated and made to impinge on a target, solid target, X-rays are produced. As electrons are colliding on this solid target like tungsten or molybdenum, higher atomic weight, X-rays are produced. So X-ray oda energy, say for an example, this is the electron. As the electron is accelerated, it gains energy EV. Accelerated electron made to impinge on this solid target tungsten, here the X-ray is produced. X-ray energy H nu. It is very clear. In the X-ray what is electromagnetic wave? Wavelength na increase பண்ணணும்னு சொன்னா அதானே கேக்குறாங்க. Yes, wavelength of the emitted X-ray beam is increased. இந்த wavelength increase பண்ணனும்னா meaning energy change பண்ணணும். இந்த energy change பண்ணனும், இந்த energy change பண்ணணும். நான் charge of electron ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Accelerating voltage பண்ணணும். Accelerating voltage னா anode கொடுக்கிற voltage change பண்ணணும். Be clear? X-ray ஓட எனர்ஜி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொன்னேன். இம்பிஞ்சிங் எலக்ட்ரானோட எனர்ஜியை சேஞ்ச் பண்ணணும். அதில் எனக்கு ஈயை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இவி இஸ் எனர்ஜி இட் இஸ் ஈக்குவல் ஆஃப் எம்வி ஸ்கொயர். அதில் ஈயை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, கான்ஸ்டன்ட் விஏ தான், அக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜ் தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். ரைட், இப்போ சேஞ்சு தான் சொன்னேன். வேவ் லென்த்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு சொல்கிறாங்க. வேவ் லென்த் இஸ் இன்க்ரீஸ், கமான், இட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீஸ். ஸோ எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எக்ஸ்ரே டிக்ரீஸ் ஆகணும், மீனிங் எனர்ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ரே டிக்ரீஸ் ஆகணும். அப்போ இம்பிஞ்சிங் எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் ஆனோட வோல்டேஜை டிக்ரீஸ் பண்ணணும்.
anode voltage decrease பண்ணணும். இது last option, decreasing the anode voltage. அவசரப்பட்டு ஆன்சர் பண்ணுற வேணாம். ஏன்னா நான் கொடுத்துருது வேவ் லென்த், இங்கே கொடுத்துருது வேவ் லென்த். இன் எக்ஸ்ரே டியூப் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த எமிட்டட் எக்ஸ்ரே, அதுக்கு பதிலாக அங்கே ஃப்ரீக்வன்சி போட்டுருந்தேன்னு வச்சுக்க. ஆஸ் அ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த எக்ஸ்ரே இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா ஐ ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் த ஆனோட் வோல்டேஜ். ஸோ வேவ் லென்த்தை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், மீனிங் ஃப்ரீக்வன்சியை டிக்ரீஸ் பண்ணணும். ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீஸ் பண்ணணும், எனர்ஜியை டிக்ரீஸ் பண்ணணும். அப்போ மோத போகிற எனர்ஜியை நான் குறைக்கணும். அதுக்கு ஒரே வழி ஆனோட் வோல்டேஜை குறைக்கணும். டிக்ரீஸிங் த ஆனோட் வோல்டேஜ். Yes, the quality of X-ray, the wavelength of X-ray, thereby the frequency of X-ray, thereby the energy of X-ray, thereby the penetrating power of X-ray depends on anode voltage. Anode voltage increase பண்ணினே, anode voltage increase பண்ணினே, frequency of X-ray increase பண்ணலாம், எனர்ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ரே இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், வேவ் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரே டிக்ரீஸ் பண்ணலாம், பெனிட்ரேட்டிங் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ த வேவ் லென்த் ஆஃப் எக்ஸ்ரே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜ் ஆனோட் வோல்டேஜ், ஆர் சே த ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஆக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜ் ஆனோட் வோல்டேஜ். வேவ்ன்றதால வேவ் லென்த்தை மென்ஷன் பண்ணுறோம் அடிக்கடி, அவ்வளோதான். இன்னொன்று இருக்குது, when the filament current, first option, increasing the filament current. Actually in this Coolidge tube, the filament, tungsten filament is given by the current with a low tension battery. It is heated. That hot filament emits electron called thermionic emission. The emitted electrons, that is called filament current increase ஆனா emitted electrons number increase ஆகுது. வந்து number of electrons impinging on the target increase ஆகுதுன்னா number of X-ray increase ஆகுது, intensity increase ஆகுது. So intensity of X-ray increase பண்ணணும்னு சொன்னா we have to increase number of electrons impinging on the target. That is possible by increasing the filament current. வேவ் லென்த்துக்கு filament current சம்பந்தமே இல்லை. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் filament current கொடுத்துருக்காங்க. If you increase the filament current, more electrons are emitted. When more electrons are colliding on the target, more X-rays are released. Intensity increased. Whereas one X-ray வந்தால் விட அதனுடைய வேவ் லென்த் சேஞ்ச் ஆகணும், ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் ஆகணும், எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகணும், பெனிட்ரேட்டிங் பவர் சேஞ்ச் ஆகணும்னா, குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகணும்னா எனக்கு ஆனோடு வோல்டேஜ், ஆக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 73, ஆன்சர் இஸ் D. 74. The direction of electric field in Millikan's oil drop experiment. No other way. This is a question based on the diagram given in the textbook. The Tamil Nadu State Board textbook. The direction of the electric field in Millikan's oil drop experiment acts. 74. Say in Millikan's oil drop experiment there are two metal plates, circular plates. Description: two metal plates, circular plates A and B, 22 cm in diameter and 16 mm separable distance between the two. And there is a small hole provided in the middle of the upper plate to spray the oil into tiny droplets. And the upper plate can be given with positive potential, lower plate given with negative potential, nearly 10,000 volt potential. இதான் நமக்கு வேணும். The direction of the electric field in Millikan's oil drop. Millikan பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுத்தும் செஞ்சார், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுத்தும் செஞ்சார். நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் நாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்பர் பிளேட்டுக்கு பாசிட்டிவ், லோயர் பிளேட்டுக்கு நெகட்டிவ். இது நம்மளோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நாம் எடுத்துக்கிட்டது. பட் மில்லிகன் ஆப்போசிட்டையும் செஞ்சார், இதுக்கு பாசிட்டிவ் இதுக்கு நெகட்டிவ் கொடுத்தும் செஞ்சார். பட் நம்ம இவங்க அந்த மாதிரி எதையுமே மென்ஷன் பண்ணலை, ஜென்ரலாக கொடுத்ததுனால நோ அதர் வே we have to follow our textbook. When upper plate is positive, lower plate is negative, at this point what is the direction of electric field? Positive potential means away, negative potential means towards. So what is the direction of the electric field? Downwards. First option A. Next, 75. In Thomson's experiment, cathode rays moving with velocity v
enter perpendicular to the electric field of intensity E. J. Thomson, who performed the electrical discharge in gas and thereby discovered cathode rays, thereby discovered these negatively charged electrons, the subatomic particle electron discovered by Thomson, and hence Thomson calculated that E by m value. Here that experiment has been mentioned. In Thomson's experiment, cathode rays move. Cathode rays is a stream of electrons. That's Thomson kandupidichathu. In Thomson's experiment, cathode rays moving with the velocity v enter perpendicular to the electric field of intensity E. The deflection produced by the cathode rays is directly proportional to. Is in this question number 75. Say in Thomson's experiment, recall the tube apparatus used by Thomson. This is a fluorescent screen, and here is a cathode, and here is anode, and here is a pair of plates, metal plates of length L, and for upper plate negative potential is given, for lower plate positive potential. This Thomson கொடுத்தது. Millikan upper plate positive, lower plate negative கொடுத்தாரு. And he made the electrons to move up, charged oil drop. But here Thomson made the electron beam cathode rays to deflect in downward direction. அதுக்கு negative இதுக்கு positive potential கொடுக்குறாரு. So electric field is maintained in this plate. இந்த plate full electric field maintain ஆகுது. For how much distance? L distance. The reason L is the length of the plate. If there is no potential difference, no electric field, the cathode ray straight away goes and strikes the screen at the point Q. If electric field is maintained, what will happen? Positive potential attracts cathode ray, electron, negative charge. So negative charge electron is attracted by positive charge potential, so it is deflected, comes here. So what is the deflection produced by the electron in the electric field? This screen la electric field eவ்வளவு? Say let it be y1. Here it is y. Y is proportional to y1. So it is vertical downward deflection. Electric field இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மெயின்டைன் பண்ணோன்னு எப்படி போகுது? ஸோ இப்படி போயிட்டு இருந்த பார்ட்டிக்கல் இப்படி போகுதுன்னு வெர்டிக்கலி டவுன்வர்ட் டைரெக்ஷனில் டிஃப்ளெக்ஷன் வருதுன்னு we can use the equation S is equal to ut plus half at square. The displacement is, vertical displacement is y1. Horizontally the velocity is there. With the velocity v it is traveling கொடுத்துருக்குறாங்க horizontally, and it is entering in the, yes, it is entering in the perpendicular to the electric field. இப்படி ஆக்ட் பண்ணது electric field இப்படி நுழையுது. அதான் உங்களுக்கு in Thomson's experiment, cathode rays moving with the velocity v enter perpendicular to the electric field intensity E. அப்போ what is the vertical motion பற்றி பேசுகிறேன். What is the vertical velocity? Initially 0 and anything 0. இதை விட்டுலாம் அப்போ half. What is A acceleration? Downward acceleration. As per Newton's second law, F equal ma, A equal F by m. What is F? The force acting on the charge E. So it is EQ, no EE. One electron பற்றி பேசுகிறேன். So the force is F க்கு பதிலாக EE, mass of the electron is m. So F equal ma, A equal F by m, F is EE by mass of the electron போட்டாச்சு. And T square. இங்கேருந்து என்ன வெலாசிட்டியில் போகுது? V வெலாசிட்டியில் போகுது. எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு? L டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறது. அந்த L டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறது எவ்வளோ டைம் ஆகும்? பேசிக் ஃபார்முலா வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். Time is equal distance by velocity. Distance is L, velocity is V, T is equal to L by V. But T square equal to L square by V square, where V is a velocity. So in this explanation, 2 is constant. Electric field is uniform electric field, constant. Charge of the electron is constant. Mass of the electron is constant. Length of the plate inside the tube is constant. ஒன்றே ஒன்று தான் நான் வேரி பண்ணலாம், velocity தான் வேரி பண்ண முடியும். So this y1 is directly inversely proportional to v square சொல்லலாம், or y1 is proportional to v power minus 2 சொல்லலாம்.
Yes, option D. The deflection produced by the cathode rays is directly proportional to directly proportional, so inversely proportional சொன்னா V square. Option C. ஆனால் அவங்க directly proportional சொல்லிட்டாங்க, அப்போ நான் V power minus 2 தான் சொல்லணும். That is option D தான் சொல்லணும். ஸோ வெலாசிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணினா, பட் இட் இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க, அந்த வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட்லாம் சொல்லலை. இன் தாம்சன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் cathode rays moving with the velocity v enter the perpendicular to the uniform electric field intensity E. The reflection produced by the cathode rays is directly proportional to V power minus 2. So directly எடுத்து inversely போட்டால் option C is correct. Directly போட்டதுனால option D is correct. Question number 76. In Millikan's oil drop experiment, again Millikan's oil drop experiment, the charged oil drop is balanced between the plates. The charged oil drop is balanced between the two plates. The viscous force, what is the direction of the viscous force, or what is the value of the viscous force? Again the Millikan's oil drop experiment, say the two metal plates 22 cm diameter each one and separated by 16 millimeter. Here is one oil drop. என்ன சொன்னாங்க அதில்? The Millikan's oil drop experiment, charged oil drop. Charge-னா X-rays allow பண்ணுறோம், air atoms get ionized, electrons are removed, electrons are attached to the oil drop. So this is negatively charged oil drop. And முக்கியமான word, it is balanced சொல்லியிருக்காங்க. See, Millikan performed this experiment in 3 different ways. By making the charged oil drop to move up by applying the suitable electric field, he calculated the charge of the oil drop, thereby charge of the electron, and he allowed the charged oil drop in downward direction by applying suitable value of electric field, positive negative negative positive மாற்றி கொடுத்து downward directionல போக வச்சு again he calculated the charge of the oil drop, thereby the charge of the electron. In third case, he balanced the oil drop, charged oil drop balance பண்ண வச்சார், நகர விடாமல் நிறுத்த வச்சார். எப்படி? by adjusting the suitable value of electric field again. அதான் கொடுக்குறாங்க. the charged oil drop is balanced அப்படின்னா நகரக்கூடாது. அது நகராமல் இருக்கணும்னா கீழே ஆக்ட் பண்ணுற எம்ஜிங்கிற ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிட்டியும் மேலே ஆக்ட் பண்ண போகிற எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்யூவும், இது ஃபோர்ஸ் டியூ டு கிராவிட்டி, அது ஈக்யூ. ஸோ ஈக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இருந்தால் த சார்ஜ் ஆயில் ட்ராப் வில் நாட் மூவ், இட் இஸ் இட் பேலன்ஸ்டு. ஸோ மில்லிகன் இன் ஆல் 3 different ways பெர்ஃபார்ம்டு த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ட்ராப் இப்போ நகரவே இல்லை. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? வாட் இஸ் த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஸ் பர் ஸ்டோக்ஸ் லா? 6π eta AV. What is V? Velocity, terminal velocity. What is the velocity of the drop? Come on. The drop is balanced at rest. What is the velocity of the drop? Yes, good, very good, 0. As velocity is 0. நகரலை, நகர விடாமல் நிறுத்தி வச்சிருக்காரு by adjusting the electric field. அப்போ ஆயில் ட்ராப் நகரலைன்னு சொன்னேன், வெலாசிட்டி 0. அப்போ வாட் இஸ் த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்? 0. அதை விட இன்னும் ஈஸி. வாட் இஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்? ஃப்ரிக்ஷன். ஃப்ரிக்ஷன் எப்போ வரும்? ஒன்லி வென் யர் பாடி இஸ் இன் மோஷன். ஒன்லி வென் யர் பாடி இஸ் இன் மோஷன் அப்போ தான் ஃப்ரிக்ஷன் வரும். சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், நான் என் 2 கையை இப்படி வச்சுருக்கேன், இப்படி தான் வச்சுருக்கு, தட்ஸ் ஆல். Now is there any friction? Is there any heat produced? இல்லை. If I move the hands, now friction is there, heat is produced. So frictionங்கிற viscosity எப்போ வரும்னு, frictionங்கிற viscosity எப்போ வரும்னு சொன்ன, when a body is in motion. Here the oil drop is, the charged oil drop is at rest, it is not moving.
So what is the viscous force? 0. அப்படியே argue பண்ணலாம். So the viscous force is 0. So in this question. But இதே question எப்படி கேட்கலாம்? When the charged oil drop moves up, what is the viscous force? The viscous force acts in which direction? As the drop is moving up, viscous force acting in opposite direction. இப்போ தான் சொன்னேன், viscous force is frictional force, always acting opposite direction to the motion of the body. Always. If the drop is moving in downward direction, what is the direction of the viscous force? It is acting in upward direction. இது நகரவே இல்லை, அப்போ 0 is the force, viscous force. So viscous force acts in opposite direction to the motion of the charged oil drop. If there is a motion, then only viscosity or say friction is available. Particularly viscous force, frictional force acts opposite direction to the motion of the drop. So in this 76th question, the viscous force is 0. Reason the charged oil drop is balanced. 77. Next one. In hydrogen atom, which of the following transition produces a spectral line of minimum wavelength? Direct wavelength கொடுத்துட்டாங்க. In a similar problem already solve பண்ணியிருக்கிறோம். Which of the following transition gives minimum frequency ன்னு சொல்லி அப்போ maximum wavelength calculate பண்ணினோம். But now it is in hydrogen atom, which of the following transitions produces a spectral line of minimum wavelength? Is it 2 to 1 or 4 to 1 or 6 to 5 or 5 to 2? In hydrogen atom, which of the following transitions produce spectral line of minimum wavelength? Already முன்ன மாதிரி பார்த்தல minimum wavelength. Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fund. Lower orbit number 1 இருந்தால் Lyman series. Ultraviolet region. Shorter wavelength. இப்போ நம்ம கேட்டது ஷார்ட்டர் வேவ்லென்த் தான், மினிமம் வேவ்லென்த் தான் கேட்டிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பால்மர் சீரிஸ், விசிபிள் ரீஜியன், லோவர் ஆர்டர் நம்பர் 2. இப்போ நமக்கு இங்கே தெரிஞ்சு போச்சு. 6 to 5 லோயர் ஆர்பிட் நம்பர் 5 வந்தால் இது ஃபண்ட் சீரிஸ், இன்ஃப்ராரெட்டு இருக்கிறதுலே லாங்கஸ்ட் வேவ்லென்த்தை ரூல்ட் அவுட். ரீசன் நாம் கேட்டது மினிமம் வேவ்லென்த், விச் டிரான்சிஷன் கிவ்ஸ் மினிமம் வேவ்லென்த். அடுத்தது இங்கே 1 இருக்கிறதுனால 2 இஸ் ரூல்ட் அவுட். வை? 2ங்கிறது பால்மர் சீரிஸ், பால்மர் சீரிஸ் விசிபிள் ரீஜியன். இதே ரெண்டும் அல்ட்ராவயலட் விசிபிள் இஸ் லாங்கர் வேவ்லென்த், இதுவும் ரூல்ட் அவுட். அப்போது இந்த ரெண்டுத்தில் தான் ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். ஸோ ப்ரீவியஸ் இதே மாடலில் ஒரு கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணாதில் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்தது. அந்த லோயர் ஆர்பிட் நம்பர் வர டிரான்சிஷன் 4 ஆப்ஷனில் ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்தது, அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டோம். பட் இங்கே லோயர் ஆர்பிட் ஒரே 1 வர்றது 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட் மாடல் லைமனா, பால்மர், பேஷன், பிராக்கெட், ஃபண்டு இதை கான்செப்டை வச்சு அல்ட்ராவயலட்டை வச்சு சூஸ் பண்ணிட்டோம். 2 ஆப்ஷன் வருது. இந்த ரெண்டுத்தில் விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் டீப்பாக கேல்குலேஷன் போனால் நல்லது. யூஸிங் திஸ் ஒன் லெட் us first calculate the nu bar. Wave number nu bar is equal to 1 by lambda is equal to formula. Wave number formula for hydrogen spectral series given by Niels Bohr in his atom model. R into Rydberg constant 1 by n1 square minus 1 by n2 square, the basic formula. Lower orbit number, higher orbit number. So first calculate பண்ணலாம். The first case 1 by lambda is equal to R into lower orbit number is 1 by 1 minus 1 by 2 square 4. So 1 minus 1 by 4, 3 by 4. இங்கே R இருக்குது. 1 by lambda is 3 by R, 3R by 4. So lambda is equal to 4 by 3R. 4 by 3 approximately 1.33333 எழுதலாமா? 4 by 3 1 3 remainder is 3. So 1.333 வரும். By R value, Rydberg constant value ஞாபகம் இருக்கா? 1.094 into 10 to the power 7 meter power minus 1. Sorry, 1.094 10 power 7 meter power minus 1. That is Rydberg constant. Approximately 1 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம approximate calculation போடுவோம். 1 இதை 1ஆல் டிவைட் பண்ணி இது மேலே போனால் -7 ஆகுமா? ஸோ 1.333 into 10 to the power minus 7 or say 1333 angstrom.
This transition gives a radiation spectral line of wavelength 1333 angstrom. இப்போ அதே மாதிரி செகண்டுக்கு போடுவோமா? Yes, come on. 1 by lambda is equal R into lower orbit number is 1. Higher orbit number is 4. 4 4s are 16. So LCM எடுக்கலாம். It is 16. 16 times 1. So it is 15. 15 by 16 into R. Come on. 1 by lambda equal to 15R by 16. Lambda is equal to 16 by 15 into R. 15 as 16 divide பண்ணுவோமா? Yes, 16 by 15. 115, 15. Remainder 1. Then 0, 0, 0. 6 times சொல்லவா? 6 5s are 30. அப்போ 90 அப்போ 10 வருது. Again it is 6. 1.066 into sorry இங்கே வந்துட்டோம் 1.066 by R value is 1.094 into 10 to the power 7. ஸோ முன்ன அங்கே சால்வ் பண்ண மாதிரி அப்ராக்சிமேட்டாக 1 அப்படின்னு வச்சா கூட answer is 1.066 into 10 to the power minus 7 meter or say 1066 angstrom. நான் அப்ராக்சிமேட் கேல்குலேஷன் போட அக்யூரேட்டாக போடலை, இன்னும் போட்டிருந்தா 0.9 வந்திருக்கும், 900 சம்திங் வரும். 2 to 1 transition gives the spectral line of wavelength 1333 angstrom approximately. Accuracy இன்னும் கொஞ்சம் above or lower. 4 to 1 transition gives 1066 angstrom. அப்போ 2 to 1 கேப் குறவாக இருக்குல்ல, 2 to immediate jump, 4 to 1 infinite jump, 2க்கு அப்புறம் 3, 3க்கு அப்புறம் 4. ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண இது இம்மீடியட் டிரான்சிஷன், இது இன்ஃபைனைட் டிரான்சிஷன், அப்படி தான் சொல்ல முடியும். இன்ஃபைனைட்லி வந்தால் தான் இன்ஃபைனைட் டிரான்சிஷன் கிடையாது. ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது கேப் எங்கே லீஸ்ட் குறவாக இருக்குதோ அதை இம்மீடியட் டிரான்சிஷன், கேப் அதிகமாக இருந்தால் அது இன்ஃபைனைட் டிரான்சிஷன். ஸோ இம்மீடியட் டிரான்சிஷன் கிவ்ஸ் லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த், infinite transition gives shortest wavelength. Have this fact in your mind. This is not only for this Lyman series, it is a common for any series, for any number. 5 spectral series எதுக்கு வேணாலும் applicable. எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சேம் லோயர் ஆர்பிட் நம்பர் 2 வருதோ அங்கெல்லாம் நீ இதை சால்வ் பண்ண வேணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ நான் சொல்கிறத வச்சு சூஸ் பண்ணிடலாம். ஈவன் 4 ஆப்ஷனுமே 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1 கொடுக்குறாங்கன்னு அங்கேயே டிசைட் பண்ணிடலாம். அது மினிமம் வேவ்லென்த் கேட்குறாங்க. நான் இப்போ சொன்னேன் இம்மீடியட் டிரான்சிஷன் கிவ்ஸ் லாங்கஸ்ட் வேவ்லென்த், இன்ஃபைனைட் டிரான்சிஷன் கிவ்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ்லென்த் சொன்னேன். இந்த ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிடலாம். எதுக்கு கேப் குறைவாக இருக்குதோ தட் கிவ்ஸ் லாங்கஸ்ட் வேவ்லென்த், எங்கே கேப் அதிகமாக இருக்குதோ தட் கிவ்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ்லென்த். ஸோ ரிப்பீட் பண்ணுறேன், immediate transition gives longest wavelength, infinite transition gives shortest wavelength. இப்போ நம்ம கேட்ட ப்ராப்ளத்தில் மினிமம் வேவ்லென்த் எதுன்னு கேட்டாங்க. இது ஆல்ரெடி ரூல்ட் அவுட்டு, இதுவும் ரூல்ட் அவுட்டு, லாங்கர் வேவ்லென்த்து. நான் கேட்டது மினிமம் வேவ்லென்த்து. அப்போ இதுவானா இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் ஆன்சர். இப்போது 3 முறை சொன்னேன். இந்த ரெண்டுத்தில் எது சொல்ல போகிறீங்க? மினிமம் வேவ்லென்த் இதை தான் சொல்ல போகிறீங்க. இதுதான் மினிமம் லெஸ்ஸர். அப்போ இதை கொடுக்குறதே இதுதான். ஸோ 4 to 1 இஸ் அ கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த ஐடியல் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸில் இந்த மாதிரி டிரான்சிஷன் வர்றதை இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். நீ கேல்குலேஷன் போட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதை விட நான் சொன்ன அந்த 2 ஃபேக்டை ஞாபகம் வச்சுங்க. அது ஒன்றும் தப்பானது இல்லை, ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அப்ளிகபிள் டு லைமன், பால்மர், பேஷன், பிராக்கெட் ஃபண்ட் எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், இம்மீடியட் டிரான்சிஷன் கிவ்ஸ் லாங்கஸ்ட் வேவ்லென்த், infinite transition gives shortest wavelength. infinite transition இன்ஃபைனைட்லேருந்து வரணும் அவசியம் இல்லை. ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது கேப் அதிகமாக இருக்கிறது பேர் இன்ஃபைனைட் டிரான்சிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை சூஸ் பண்ணும்போது
ஃபஸ்ட்டு லைமன் பால்மர் பேஷன் பிராக்கெட் ஃபண்டு அல்ட்ரா வயலட் விசிபிள் லைட்டு இன்ஃப்ராரெட்டு, அதை விட லாங்கர் இன்ஃப்ராரெட்டு, அதை விட லாங்கர் இன்ஃப்ராரெட்டு, இதை வச்சு சூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணணும். அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது லோயர் ஆர்பிட் நம்பர் சேமாக வர்றது 2 இருந்துட்டா 3 இருந்துட்டா இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணணும். கிளியர்? குட். நெக்ஸ்ட் 78. The second excitation potential energy of hydrogen atom. Again Bose atom model, hydrogen atom, spectral series. The second excitation potential energy of hydrogen atom is that. What do you mean by excitation potential energy or excitation energy? It is energy required to excite the atom. No, not sufficient. It is the energy required to transfer the electron from the ground state to any one of the higher state excited states. Say in the hydrogen atom list n is equal to 1 orbit, ground state, normal state, stable state, and this is another next state n is equal to 2, what we call excited states. N is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5. For n is equal to 1, the energy is, yes, we know the energy of the electron in the hydrogen atom, Bohr calculated, minus 13.6 electron volt. And what is the energy of the second orbit? Minus 13.6 by n square, radius multiply by n square, radius of orbit where nth electron is the nth electron is revolving, nth orbit la radius multiply by n square, energy divided by n square. Appo 2 square 4 ஆல் divide பண்ணா இந்த value, the result comes minus 3.4 electron volt. Third orbit அப்படின்னா இதை minus 13.6 by n square போட்டு n க்கு பதிலா 3, அப்போ 9 ஆல் divide பண்ணா minus 1.51 electron volt. அதே fourth orbit by 16 போட்டோம்னா ஆன்சர் minus 0.85 electron volt. ஓகே, அப்படி போட்டு போனோம்னா இதுக்கு 0.54 electron volt வரும். அடுத்ததுக்கு எஸ் ஃபைனலாக வருதுக்கு 0 electron volt வரும் for infinite orbit. Listen, in this energy levels the n is equal to 1, hydrogen atomல ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் தான் இருக்கும், unless and otherwise we do something. நாம் ஏதாவது எனர்ஜி கொடுத்தா தான் அது வேறு எங்கேயாவது போகும், இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் தான் இருக்கும். நார்மல் ஸ்டேட், கிரவுண்ட் ஸ்டேட், ஃபஸ்ட் ஆர்பிட். அப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்பிட் தவிர மீது எல்லா லெவல்ஸுமே கால் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ஸ். ஆல் அதர் ஸ்டேட்ஸ், தட் இஸ் அதர் தேன் n is equal to 1, ஆல் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் கால் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். அப்போ this is called first excited state. n is equal to 2 orbit is called first excited state, n is equal to 3 orbit is called second excited state, n is equal to 4 orbit is called third excited state. Except the low one, n is equal to 1, இது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டு. இதை தவிர மீது எத்தனை ஸ்டேட் இருந்தாலும் அத்தனை ஸ்டேட்டுக்கு பேரும் லெவல்ஸுக்கு பேரும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்ஸ். எக்ஸைட்டட்னு அங்கே போன எலக்ட்ரான் திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகும்னு அர்த்தம். இங்கே நம்ம ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்குறாங்க, வாட் இஸ் த செகண்ட் எக்ஸைட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி? த எலக்ட்ரான் இஸ் அவைலபிள் ஹியர். வேர் இஸ் செகண்ட் எக்ஸைட்டட் லெவல்? திஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட். n is equal to 2 is called first excited, n equal to 3 is called second excited. ஸோ இது தான் கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானை இங்கே நீ அனுப்பணும். டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் திஸ் ஆட்டம் ஃப்ரம் த n equal to 1 orbit, n equal to 3 orbit. That is ground state to the second excited state. How much energy is required? That energy is called second excitation potential energy. It is the energy required to transfer the atom from ground state to n equal to 3 orbit are called second excited state. How to calculate the value? Yes, எப்போவுமே அப்சார்ப்ஷன் கேல்குலேஷன் பண்ணோன்னா எமிஷனை கேல்குலேட் பண்ண, எமிஷன் இஸ் ஈக்குவல் அப்சார்ப்ஷன். இங்கேருந்து இங்கே போகணுன்னா எனர்ஜி இஸ் அப்சார்ப்டு. உனக்கு அப்சார்ப்ஷன் தெரியலன்னு நீட் நாட் வரி, அங்கேருந்து எமிஷன் வர்றதுக்கு எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணலாம். தட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எமிட்டட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப்டு. அப்போ இங்கேருந்து இங்கே ஜம்ப் ஆச்சு, இங்கே போனதுக்கப்புறம் திரும்ப இங்கே வரும் இல்லையா? அப்போ ஹையர் லெவல் மைனஸ் லோயர் லெவல், கமான், minus 1.51 minus of minus 13.6, so minus to minus plus 13.6 minus 1.51
கழிச்சா சப்ட்ராக்ட் பண்ணினேன் 10 minus 1 9 5 minus 5 0 3 minus 2 3 minus 1 2 so 12.09 electron volt is the second excitation potential energy. Am I right? 12.09 electron volt கொடுத்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு போகும். தான் மீனிங். The energy required to transfer the electron from first orbit to third orbit or ground state to the second excited state. இந்த மாதிரி எத்தனை எக்ஸைட்மெண்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம். இன்னும் கூட சிட்டையில் ஒன்று கேட்கலாம். அப்படி எனர்ஜி கொடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினா இங்கே அனுப்புகிற வாட் இஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானை இன்ஃபினிட் ஆர்பிட்டுக்கு அனுப்புகிறேன். தட் இஸ் கால் அயனைசேஷன். இன்ஃபினிட் ஆர்பிட்டு போனால் திரும்ப வராது. ஆட்டம் விட்டே போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். There is energy required to remove the electron from the atom. That is called ionization energy. அப்போ what is the energy of the electron in the infinite orbit? Infinite orbit energy எவ்வளவு 0 electron volt. அப்போ 0 minus of minus 13.6 electron volt. இது போட்ட மாதிரியே செகண்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் பதில் நான் இன்ஃபினிட் ஸ்டேட்டை போடுறேன். இன்ஃபினிட் ஸ்டேட் எனர்ஜி எவ்வளவு 0 மைனஸ் டு மைனஸ் ப்ளஸ். இப்போ 13.6 minus 0 13.6 electron volt. சரி, நான் 12.09 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தா தேர்ட் ஆர்பிட்டுக்கு போகும். தேர்ட் ஆர்பிட்லேருந்து திரும்பவும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். சம்மதர் வேல்யூ கொடுத்தா ஃபோர்த் ஆர்பிட்டுக்கு போகும், திரும்பவும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும். ஆனால் 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட் கொடுத்தா இன்ஃபினிட்டுக்கு போகும், திரும்ப வராது. தட் இஸ் கால் அயனைசேஷன். ஸோ minus 13.6 electron volt is the energy possessed by the electron in the hydrogen atom. 13.6 electron volt is the energy needed to remove that electron from the hydrogen atom. மறந்துட வேண்டாம். Ionization energy என்ன plus 13.6 electron volt. What is the energy of the electron in the atom? Now it is minus 13.6 electron volt. Pass on to the next 79. Who proposed that angular momentum takes discrete values? Angular momentum, what is called discrete value? Not continuous values. That is any one of the set of values. Already quantization of charge. A particle or a system or a body can take the charge from any one of the set of values plus or 1 E, plus or minus 1 E, plus or minus 2 E, 3 E, 4 E, 5 E. 1 E is 1.6 10 power minus 19. So 1 E possible, 2 E possible, 3 E possible, 4 E possible, 5 E possible, 5.2 E not possible. 5.3 E not possible. 5 க்கு அப்புறம் 6 தான் பாசிபிள். இதான் டிஸ்கிரீட். 6 க்கு அப்புறம் 7 தான் பாசிபிள். ஆல் வேல்யூஸ் கண்டினியூஸ்லி நாட் பாசிபிள். விட்டு விட்டு வந்ததுன்னா டிஸ்கிரீட் சொல்கிறோம். அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டு ப்ரப்போஸ் பண்ண ஒரு எனர்ஜிக்கு மேக்ஸ் பிளாங்க் தான். அதான் குவாண்டம் தியரின்னு ஒரு தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு மேக்ஸ் பிளாங்க். தட் இஸ் த எனர்ஜி ரேடியேட்டட் பை எனி பாடி, எனி எனர்ஜி இன்க்ளூடிங் த ஹீட் எனர்ஜி. The energy radiated by any body is in the form of discrete packets called quantum. So any energy radiation க்கு discrete value இருக்குதுன்னு சொன்னவர் first Max Planck. Light is also energy. That light energy is also having discrete packets of energy. Each packet is called quantum or photon. Light photon சொன்னது ஐன்ஸ்டைன். Light energy க்கு discrete value சொன்னது ஐன்ஸ்டைன். Sir C.V. Raman also suggested that discrete values of light photon for, and thereby he proved this Raman effect and got the Nobel Prize. That's why Raman also proved light is having discrete values. Any radiation க்கு discrete இருக்குதுன்னு சொன்னவர் மேக்ஸ் பிளாங்க். லைட் எனர்ஜிக்கு discrete இருக்குது values இருக்குதுன்னு ஐன்ஸ்டைன் அண்ட் சர் C.V. ராமன். ஆங்குலர் மொமெண்டம் டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னவர் நீல்ஸ் போர். அனதர் ரெவல்யூஷன். அதான் போரோட ஃபஸ்ட்டு பாஸ்டுலேட். கொஞ்சம் பாஸ்டுலேட் ரீகால் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாமே. எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் நாட் ரிவால்வ் இன் ஆல் பாசிபிள் ஆர்பிட்ஸ். An electron can revolve only in certain stable stationary orbits whose angular momentum is integral multiples of h by 2 pi. வந்துடுச்சு பாருங்க.
Angular momentum is integral multiples of h by 2 pi, nh by 2 pi, 1h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi, 4.1h by 2 pi வராது. ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டத்துக்கு கூட எனர்ஜி பாக்கெட் மாதிரி டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னவர் நீல்ஸ் போர் இன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்டுலேட் தான் சொல்கிறாரு அவர். ஸோ ஆப்ஷன் டி நீல்ஸ் போர். ஆங்குலர் மொமெண்டம் டேக்ஸ் டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ்னால் நீல்ஸ் போர். லைட் டேக்ஸ் டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ்னால் ஐன்ஸ்டீன் சொல்லலாம், ராமன் சொல்லலாம். ஐன்ஸ்டீன் தான் முதல்ல சொன்னது, ராமன் லேட்டர் சொன்னது. எனி எனர்ஜி ரேடியேஷன் சொன்னது மேக்ஸ் பிளாங்க் சொல்லலாம். And let us see the next one, 80. Arrange the spectral lines H alpha, H beta, H gamma, H delta in the decreasing order of their wavelength. Say this H alpha line, H beta line, H gamma line, H delta line. These are the spectral lines. These are the spectral lines belonging to Balmer series of hydrogen atom. Balmer series line. Yes, you can easily recall this diagram. From the diagram is a nucleus of hydrogen atom. Say the K shell, n is equal to 1 level, n is equal to 2 level, n is equal to 3 orbit, n is equal to 4th orbit, n is equal to 5th orbit, n is equal to 6th orbit. Say what is Balmer series? When the electron jumps from any one of the outer orbit to the lower orbit number 2. Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fund. Balmer na 2. When the electron jumps from any one of the outer orbit to the lower orbit number 2. அப்போ இங்கே இருக்குது 2, இங்கே இருக்குது. அப்போ 3 to 2 transition, 4 to 2 transition, 5 to 2 transition, 6 to 2 transition. So these 4 transitions எல்லாமே எங்கே ஆர்பிட்? லோயர் ஆர்பிட் நம்பர் 2 தான் வருது. இது ஹையர் ஆர்பிட் நம்பர் 3, இது 4, இது 5, இது 6. அப்போ 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2 transitions giving Balmer series lying in the visible region. லெபார்டரியில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சது இந்த பால்மர் சீரிஸ் விசிபிள் ரீஜன் தான். வேவ் லென்த் மெஷர் பண்ணியே கொடுத்தாங்க, என்னென்ன கலர்னு சொன்னாங்க, அதுக்கு பேர் வச்சாங்க ஹெச் ஆல்ஃபா லைன், ஹெச் பீட்டா லைன், ஹெச் அது ஹைட்ரஜனில் ஃபஸ்ட் லைன், செகண்ட் லைன், தேர்ட் லைன், ஃபோர்த் லைன் விசிபிள் ரீஜனில். நான் க்ளூலாம் சொல்லிட்டேன், ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் ஆஃப் த 4 which one is shortest wavelength, which one is longest wavelength? Yes, very good. Immediate transition gives longest wavelength, infinite transition gives shortest wavelength. நம்பர் போட்டு ப்ரூவ் பண்ணி சொன்னமே 4 முறை 5 முறை அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். Immediate transition gives longest wavelength, red color. Infinite transition gives shortest, blue color. அப்போ இது ரெட் கலர், இது ப்ளூ கலர் அப்படின்னு டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் வேவ் லென்த் அரேஞ்ச்மெண்ட்னு கேட்குறாங்க. ஆல்ரெடி இதுவே டிக்ரீசிங் ஆர்டர் தான் இருக்குது. இது ப்ளூ கலர் ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த்து, இது லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த்து. அப்போ லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த்து, அதோட வேவ் லென்த் லெஸ்ஸர், அதோட வேவ் லென்த் லெஸ்ஸர், அதோட வேவ் லென்த் லெஸ்ஸர். அப்போ இது கரெக்டு தான். அது டிக்ரீசிங் ஆர்டர் பதிலாக இன்க்ரீசிங் ஆர்டரில் சொன்னேன்னா எஸ் ஃபஸ்ட் இது எழுதணும், ஹெச் டெல்டா, அடுத்தது ஹெச் காமா, அடுத்தது ஹெச் பீட்டா, அடுத்தது ஹெச் ஆல்ஃபா. பட் இங்கே நாம் கேட்டது டிக்ரீசிங் ஆர்டர் கேட்டதுனால ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட், திஸ் ஒன் இஸ் கரெக்ட். இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் கேட்டாங்கன்னா வேவ் லென்த்து அங்கேருந்து வரணும். இது லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த்து, இது ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த்து. இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக நிறைய நேரம் பேசியிருந்தோம். இம்மீடியட் ட்ரான்சிஷன் கிவ்ஸ் லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த், இன்ஃபைனைட் ட்ரான்சிஷன் கிவ்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் வேவ் லென்த்துன்னு. இல்லை அதே ஃப்ரீக்வன்சி மாற்றி கேட்கலாம். இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்கலாம், சும்மா ஏமாத்துறது தானே. இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சினா டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்து. இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சினா டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்து. டிக்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் வேவ் லென்த்னா ஒன்ஸ் அகெயின் இது தான். 4 டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் எக்ஸாமில் கேட்கலாம்.
in any competitive examination. Yes, clear ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Next, number 81. While getting characteristic X-rays, when the electron jumps from M shell to the K shell, it gives which line? This is a concept from X radiations, X-rays, particularly characteristic X-rays. When the electron jumps from the M shell to the K shell of the atom of higher atomic weight, which line of spectral line is emitted? Is it K alpha line or K beta line or L alpha line or L beta line? Let's listen about X-rays. Already I mentioned in one discussion, the electron is accelerated, the energy gained by the electron is EV. When it is made to impinge on the solid target, these X-rays are produced. Accelerated electron impinging on the solid target, X-rays are produced. X-rays are electromagnetic waves, no charge, but electron is having charge. The energy of the electron, kinetic energy of the electron is converted to X-ray energy. That is continuous X-rays. X-ray nale continuous X-ray. Maximum continuous X-rays. The continuous X-ray spectrum is overlapped then and there by a small group of lines called characteristic X-rays. Only few lines with definite wavelength, sharp lines. But these continuous X-rays are not sharp wavelength. Reason that wavelength varies or depends upon the voltage. If voltage varies, the X-ray wavelength varies. But this characteristic X-ray do not vary. It is a constant for one target material. Say, how is it possible to get the characteristic X-rays? During this production of X-rays, when this accelerated electron, high-speed electron impinging, colliding on the solid target of higher atomic weight like molybdenum, there is a positive charge in nucleus of molybdenum. Let this one be the K shell, this one be the L shell, this one be the M shell, this one be the N shell, and this one be the O shell and P shell, so on. Say K shell is completely filled, inner orbits completely filled with the 2 electrons, and the L shell filled with 8 electrons, and then with 18 electrons, then with 32 electrons. And you know that inner orbit electrons are tightly bound with the nucleus. It is higher atomic weight element. Say here is one electron emitted by the filament. It is accelerated by high energy, high voltage. Anode voltage is given to high value. So the electron is accelerated to high energy. This high energetic electron is impinging on the target. Fortunately, this high energetic electron is penetrating deeply into the atom. And if that electron is deeply penetrating into the atom and attracted by the positive charge nucleus, so deceleration takes place, hence energy is lost. That loss in energy is coming in the name of X radiation, called continuous X-rays. But here, in this case, this electron fortunately colliding or impinging on the electron of the K shell or even L shell or even M shell, innermost orbit electrons mele collide agudhu. When this impinging electron, that is accelerated electron, is impinging on this electron is knocked out, meaning removed away, and this electron goes off. So net result, at this place a vacancy arised. Generally it is not possible. Reason, innermost electron in the higher atomic weight element is tightly bound with the nucleus. It is not so easy to knock out, remove. But the energy of this electron is very high. In such a way we have accelerated. This electron is knocking out the electron of K shell. So vacancy arised in K shell, and hence L shell is completely filled by 8 electrons. M shell is completely filled by 8 electrons,
as per Alpha principle, when there is a vacancy in the inner orbit, the outer orbits cannot be completely filled by electrons. So naturally, automatically what happens? An electron from N shell jumps to K shell. So during the transition of electron from L shell to K shell, the energy difference between the two levels is given out as radiation, what we call characteristic X-ray, K alpha line. Otherwise, if the electron jumps directly from M shell to K shell, M shell to K shell, at that time the difference in two energy levels is given out as X radiation, that is also characteristic K beta line. That is in the horizontal linear scale. If you draw the or give the explanation, let this one be the K shell, L shell, M shell, N shell. If the electron in the K shell is knocked out, to fill the vacancy, an electron jumps from L shell to K shell, the difference in two levels is given out as X radiation, characteristic X-ray K alpha line. Otherwise, the vacancy arising in the K shell filled by the electron from M shell. So if the jump occurs from M shell to K shell, the difference in energy level is given out as radiation, which is characteristic X-ray K beta line. Or even the impinging electron itself can knock out the electron of L shell. L shell electron knock out pannichina, electron may jump from M shell to L shell, giving L alpha line, or N shell to L shell, giving L beta line. That's why in characteristic X-ray, if you measure the wavelength of X-ray, if you measure the wavelength, thereby the frequency, thereby energy, you can come to the conclusion about the two energy levels, and you can give the answer, this is molybdenum or this is tungsten. So these X-rays carrying the characteristic property of the target. That's why they are called characteristic X-rays, forming only a small group, K alpha, K beta line, L alpha, L beta line. Only 2 lines, 4 lines or 6 lines, that's all. But continuous X-rays from minimum wavelength to maximum wavelength, all possible wavelengths depends upon the anode voltage. Yes, I have explained in detail about this characteristic X-ray. Now again read the question. While getting characteristic X-rays when the electron jumps from M shell to K shell, it gives which line? K beta line. Like this, you can give you frame the question for first option K alpha line, frame the question for third option L alpha line, frame the question for L beta line. Subject thorough I do. Pass on to the next 82. The Coolidge tube operates at 12,400 volt. Again the same X radiation, X-rays. A Coolidge tube operates at 12,400 volt. The maximum frequency of X radiation emitted from Coolidge tube is dash. This is about continuous X-rays. The X-ray spectrum, continuous X-ray spectrum, characteristic X-ray spectrum. Now I explain the continuous spectrum. The 82. A Coolidge tube operates at 12,000. Anode voltage is 12,400 volt. Accelerating voltage given to the anode, thereby accelerating, attracting electron. The maximum frequency of the X radiation is dash. Yes, just now I mentioned, when electron collides, X-rays are released. Electron energy, EV. X-ray energy, H nu. Reason it is electromagnetic radiation. That is behaving like a photon. Photon, energy of photon is H nu. And this is maximum frequency, the aim. EV is equal to H nu maximum. Therefore, nu maximum is equal to E V by H. Or better, instead of doing these calculations individually, this calculation was complicated. So let us go in easy way. C is equal to nu lambda for any electromagnetic wave. So nu is maximum, lambda is minimum. So nu is equal to C by lambda. So EV is equal to H into C by lambda. So this lambda is equal to HC by EV. When nu is maximum, frequency is maximum, lambda is minimum. So of this Planck's constant 6.6 to 3 10 power minus 34 joule second.
3 in 10 power 8 meter per second, 1.6 10 power minus 19 coulomb. All constants, these constants are calculated as, we know the constant value, 12,400 angstrom. 10 power minus 10 by V, accelerating voltage. So minimum wavelength of X-ray is obtained as 12,400 angstrom by what is V in the given problem? 12,400 volt. So it cut by another, the result is 1 angstrom. So what is when the electron is accelerated by 12,400 volt and it is made to impinge on the solid target, X-ray is produced with a wavelength of 1 angstrom. What is its frequency? Maximum frequency. அதுக்கு தான் நான் minimum wavelength கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Wavelength calculate பண்ணிட்டு frequency-க்கு வர போகிறோம். Is once again use the same formula. Is frequency is equal to C by lambda. So frequency is maximum. So lambda is minimum. It is 3 into 10 to the power 8 by lambda is 1 angstrom. Angstrom in 10 power minus 10. So it is 3 into 10 power minus 10 goes to numerator, 10 power plus 10 plus 8, 10 power 18 hertz. This is the maximum frequency of X-rays emitted. Yes, it is the second option B. This problem is about characteristic X-rays and this problem is about continuous X-rays. Next, 83. The wave number of a spectral line of hydrogen atom is equal to Rydberg constant. Yes, number of problems we have solved based on this model. Then wave number of a spectral line of hydrogen atom is equal to Rydberg constant. The line is the wave number of a spectral line, listen, 83, wave number of a spectral line nu bar, wave number of waves per unit length, number of waves per meter length, it is nothing but reciprocal of wavelength. Wave number of a spectral line of hydrogen atom is equal to Rydberg constant. Then that line is the first line of Lyman series or series limit of Lyman series or first line of Fund series or series limit of Fund series. Is that line belong, it is lambda is equal to 1 by r. 1 by lambda equal to r, but lambda equal to 1 by r. So this wavelength, this radiation of wavelength belonging to Lyman series or Fund series of first conclusion. Simply it is 1 by r. Fund series not possible. Fund series is lower orbit number 5 or 25 or no. 1 by r is not possible for Fund series. Even then let us calculate 1 by 1. 1 by 1. First Lyman series, option A calculate pannalam. That is first line of Lyman series. Nu bar is equal to 1 by lambda is equal to r into Lyman series ne lower orbit number 1 up 1 by 1 minus 1 by higher orbit 2 immediate transition 2 square 4. So it is 3r by 4. 1 by lambda equal 3r by 4, lambda equal 4 by 3r, 1.33. No, 1 by r varla, 4 by 3r varudhu. Now infinite transition modume. Infinite transition is 1 by lambda is equal to r into lower orbit number 1, higher orbit infinity. 1 by infinity is 0. So 1 by 1 is 1, it is equal to r. So 1 by lambda is equal to r, lambda is equal to r. Sorry, 1 by lambda equal to r or lambda is equal to 1 by r. So avanga கொடுத்தது தான் வந்திருக்குது. So இதுதான் correct. Meaning first line of Lyman series இல்ல. Series limit, infinity போட்ட limit, series limit. Series limit of Lyman series is the correct option. B is correct. And for 84, next one. In Sommerfeld atom model, for a given value of n is the principal quantum number introduced by Niels Bohr, K shell, L shell, M shell, N shell, 1, 2, 3, 4, etc. The number of L can take values. L is azimuthal quantum number, orbital quantum number introduced by Sommerfeld for describing the subshells, principal quantum number for shells, and for this one subshells. So let me read again. In Sommerfeld atom model, for a given value of n, the number of values L
can take number of values, what are the values கேட்கல, number of values கேட்குறாங்க. How to calculate? Yes, this as per Sommerfeld, this azimuthal quantum number can take the values 0, 1, 2, 3, 4, etc. n minus up to n minus 1 values. So what are the possible values of L அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா the answer is 0, 1, 2, 3, 4 up to n minus 1 வேல்யூ சொல்லலாம். பட் அவங்க கேட்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் தட் L கேன் டேக் இன்க்ளூடிங் 0, அங்கே n minus 1 வந்துருக்குது. ஸோ கன்க்ளூஷன் n வேல்யூஸ் பாசிபிள். புரியலையா? அங்கே n minus 1 வந்துருக்கு, இங்கே இன்க்ளூடிங் 0 வந்துருக்குது. அப்போது L கேன் டேக் how many values totally possible? The answer is simple, n values possible. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குமே, if n is equal to 4, now tell me the possible values of L azimuthal quantum number. L is equal to 4 இருக்கு இல்லையா, 4 minus 1 எவ்வளவு 3, 3க்கு முன்னாடி 2, 2க்கு முன்னாடி 1, 1க்கு முன்னாடி 0. இப்போ கவுண்ட் பண்ணலாமா? 1, 2, 3, 4. எத்தனை values possible? 4 values possible. That is n values possible. Totally how many values possible? n values possible. What are those possible values அப்படின்னு கேட்டால் what are the values னு கேட்டால் தான் 0, 1, 2, 3, 4. 0 S subshell, P subshell, D subshell, F subshell. So for this question in Sommerfeld atom model, for a given value of n, the number of values L can take அப்படின்னா n values possible எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். It is first optionல இருக்குது n. 85. If c is the velocity, nu is the frequency, and lambda the wavelength of radiation, then its frequency is defined as a frequency defined number of waves crossing at a point in 1 second. Number of waves crossing at a point in 1 second is called frequency. But இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல. c is the velocity, nu is the frequency, lambda is the wavelength of radiation, then the frequency is defined as, in terms of c, in terms of nu, in terms of lambda சொல்கிறாங்க. is option 1 number of waves in a distance of 1 meter, number of waves in a distance of lambda, number of waves in a distance of c, number of waves in a period of t. confuse பண்ணுறாங்க. So let us go for discussion, calculation. c is the velocity, nu is the frequency, lambda is the wavelength, then the frequency is defined as, can you define frequency? As c is equal to nu lambda. As usual, radiation wave, c is equal to nu lambda. So nu equal to c by lambda. We can write this equation as 1 by lambda into c. இன்னும் தப்பு ஒன்றும் இல்லை, c தனியாக எழுதுகிறோம். 1 by lambda into c. You know what is 1 by lambda? இது இங்கே கூட எழுதணும், இப்போ நிறைய முறை எழுதணும் டிஸ்கஷனில். நியூ பார். So nu is equal to nu bar. What is nu bar? Number of waves per unit length. Number of waves per meter length. Reciprocal of wavelength, reciprocal of wavelength is called nu bar. What is nu bar? Wave number. Nu is frequency, nu bar is wave number. It is defined as number of waves per unit length or number of waves per meter length, simply reciprocal of wavelength. Reciprocal of wavelength nu bar போட்டோம் into c. So frequency is equal to nu bar into c. இது எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லுவோம்? The frequency is defined as wave number, number of waves in a distance of c. கன்ஃபியூஸ் ஆகுது? cனா velocity of light இல்லை, number of waves in the velocity of light ல சொல்லணும். number of waves in a distance c னு சொல்கிறோமே. Yes, it is correct. Reason, prove it dimensionally. What is the dimension of frequency? Unit of frequency, hertz. Nothing but second power minus 1. And what is the unit of nu bar? Nu bar is 1 by lambda. 1 by lambda means meter power minus 1. Meter power minus 1. What is unit of velocity of light? Velocity c ki meter per second or meter second power minus 1.
meter power 1, meter power minus 1 cancel ஆனா what is there is second power minus 1. So left side is second power minus 1, right side is second power minus 1. So dimensionally this is correct. So this formula is correct. This answer is correct. So frequency is defined as number of waves in a distance of c. No other chance, no other option. It's the correct way.